Yeah, well said. Yeah, we'll go to new topic on flexifiers. It is a combination of fields. To store extra information or code combinations. Say flexible fields. Flexible fields. Okay, so this is the definition of the flexifill here. I will give one example here. We will come to know what is the power of the flexifill. Just assume there is an employee table here. In the employee table, you know the column names are there. E name, employee number, then DEPT number, then salary, then commission. Okay, so these are the columns are there. Some hire date, MC. Okay, so based on this employee table, just assume Oracle developed one form and one report and one view. Three dependent objects are there. One form, one report, and one view. Okay, so initially the Oracle has given this only these columns: employee name, employee number, department number, salary, commission, hire date, MCR. Okay, so based on these columns, the Oracle developed one form, one report, one view. So in the future, here the client wanted to store some extra information that is called as the gender column. Okay, the client sent a mail. We want to store the gender information in the employee table. So you are the developer. Tell me your approach. What are the things we need to modify? మనం ఏం చేయాలి as a developer గా? We need to add a column. Now, first we need to alter the table. That's right. Alter the table. First మనం alter చేస్తాము table ను. Second step, we need to modify the form. Form ను modify చేయాలి. అంటే ఆ కొత్త ఫీల్డ్ ఫామ్ లో కనిపించాలి మనము. The third thing, we need to modify the report. Report లో కొత్త ఫీల్డ్ యాడ్ చేయాలి. That's a column, gender column. Then add a new column in the view. You have to modify the script and recompile the view. So whenever you get a chance to add a column here, then you need to modify the dependent objects also. Okay, so coming to Oracle application here, Oracle application is already integrated software. So whenever you alter the table, so it will impact in the next tables also. Yeah. That means the integrator will get a problem. That's why your Oracle will not allow you to alter the table. The second thing is the develop, that means customization cost will go increase. Every time we need to modify the form, we need to modify the report, and we need to recompile the view. That means the development, the supporting cost or maybe the developing cost is very high. Okay, na? That's why your Oracle will not recommend to alter the table. Instead of altering the table, yeah. So in each table, almost in all the tables in Oracle application, Oracle has given some extra fields. The column names are called as the attribute one, or segment columns, So instead of altering this here, attribute one, attribute two, sorry, instead of adding the new columns, so Oracle has given already some extra columns: attribute one, attribute two, attribute three, or segment one, segment two, segment three, like that. Yeah. So instead of altering the table, just you have to use the flexifill. Using the flexifill, you have to give the alias name, not in the back end, not in the table side here, in the front end. In the back end, the column name is attribute one, attribute two, like that, segment one, segment two. In the front end, we are going to give the alias name. Okay, then automatically, whatever the column we are going to enable, or whatever the column we are going to give alias name, that column will be part of the form and part of the view. Automatically, the Oracle will recompile the views. Okay. So this is called as the flexifill here. So flexifill means
without altering the table, without writing any code, single piece of code in the front end itself. Okay, na? With just within minute here. Okay, na? Automatically we can enable the new column in the forms. Suppose I want to add this gender column in the employee form. You can add this gender form, but not the exact gender column in the table, EMP table. Instead of the gender column, it will store in the attribute 1, attribute 2, or attribute 3, whatever the mapping we are going to take. Suppose if you want to store in the attribute 3, then map the gender to attribute 3 using the flexible field topic. So this is called as the flexible field here. Okay, excel చాలా బాగుంటుంది టాపిక్ మనకు. So without altering the table, without customizing the form, without recompiling the view, we are going to get all the columns in the front end within less than a minute. Yeah, so that is the power of the flexible field. But the drawback is if the extra columns are there, that means attribute 1, attribute 2 are there in the table, then only we can work on the flexible field. Example, FND user table. FND user table doesn't have any attribute 1 columns, so you can't store the extra information limitation. In the Oracle given table, if you see the extra columns, attribute 1, attribute 3 like that, then only can work on the flexible field. It's nothing but a flexible field. Yeah. Okay, na? So any queries are here? సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేయరా సార్? Yeah, okay. So ఇప్పుడు మనకు అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకు PO headers all table is the PO underscore headers underscore all table. This is the purchase order table. In the purchase order table, if you see, you could see the extra columns. So attribute 1, attribute 2, ఇట్లా ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ ఉంటాయి మనకు. అట్రిబ్యూట్ 1, 2, 3, 4, 15 to 20 వరకు ఉండొచ్చు మనకు. ఓకే, ఫ్యూచర్లో వచ్చేసి PO headers all టేబుల్లో ఓకేనా, నేను వచ్చేసి సంథింగ్ ఓకేనా పేరెంట్ వెండర్ను స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. పేరెంట్ వెండర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీరు PO కొంటున్నారు. PO ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ వన్ దగ్గర కొంటున్నారు. ఒక ల్యాప్టాప్ మీరు అమెజాన్ వన్ దగ్గర కొంటున్నారు. ఓకే, రేపు సరే రిపేర్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఎవరికి ఫోన్ చేయాలా? అమెజాన్ వన్కి ఫోన్ చేయాలా, పేరెంట్ వెండర్ ఫోన్ చేయాలా? పేరెంట్ వెండర్ అంటే కనుక డెల్ మనకు కరెక్ట్గా. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అస్యూమ్ డెల్, అమెజాన్ వాడే మనకు డెలివరీ చేశాడు కానీ, బట్ అమెజాన్ అనేవాడు మళ్ళీ డెల్ వన్ దగ్గర కొన్నాడు. రేపు రిపేర్ వస్తే మీరు డెల్ వన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలా. ఆ పేరెంట్ వెండర్ అనేది నేను స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నా ల్యాప్టాప్లో. సో పేరెంట్ వెండర్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ ఇన్ ద PO headers all table. అంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫామ్ లో పేరెంట్ వెండర్ అనే కాలం లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఇంకా? వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్? నార్మల్ యాజ్ అ డెవలపర్ మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఆల్టర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫామ్ కస్టమైజ్ చేసి ఆ పేరెంట్ వెండర్ అనే కాలంను కొత్తగా తెద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఆ వ్యూను మాడిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. రిపోర్ట్ మాడిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. నేను చెప్తున్నా ఇవన్నీ వితౌట్ ఆల్టరింగ్ ద టేబుల్, వితౌట్ కస్టమైజ్ ద ఫామ్, వితౌట్ కంపైలింగ్ ద వ్యూ. ఓకేనా? యూజింగ్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ టాపిక్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద అలియాస్ నేమ్ టు అట్రిబ్యూట్ 1. అంటే ఈ అట్రిబ్యూట్ 1కి మనం ఒక అలియాస్ నేమ్ ఇస్తున్నాం, ఏమని? పేరెంట్ వెండర్ అని చెప్పేసి. ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ద కాలం నేమ్ ఇస్ అట్రిబ్యూట్ 1. అంటే ఆల్టర్ నువ్వు రీనేమ్ చేయవు, మళ్ళా బ్యాక్ ఎండ్ అలాగే ఉంటుంది, అట్రిబ్యూట్ 1 అని ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే కనుక అట్రిబ్యూట్ 1కు వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ అలియాస్ నేమ్ యాజ్ ద పేరెంట్ వెండర్. సో వెన్ ఎవర్ యూ గివ్ ద అలియాస్ నేమ్ యాజ్ ద పేరెంట్ వెండర్, ఆటోమేటికలీ ద పేరెంట్ వెండర్ కాలం విల్ ఎనేబుల్ ఇన్ ద PO ఫామ్. ఆ పర్చేజ్ ఫామ్ లో ఎనేబుల్ అవుతుంది. దేర్ యూ కెన్ స్టోర్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ స్టోర్ ఇన్ విచ్ కాలం? అట్రిబ్యూట్ 1 ఆఫ్ ద PO headers all table. ఆ టేబుల్లో ఆ కాలంలో స్టోర్ అవుతుంది. సపోజ్ మీరు అట్రిబ్యూట్ 2 ఎనేబుల్ చేశారనుకోండి, అట్రిబ్యూట్ 2లో స్టోర్ అవుతుంది మనకు. అలా మనకు 15 to 20 ఉంటాయి మనకు. అంటే అన్ని ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అంతకన్నా అంటే మళ్ళీ కష్టం అయిపోతుంది మనకు. దట్ ఇస్ ద లిమిటేషన్ మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా సార్? అంటే ఒక 1 కాలం ఉంటే చేయడానికి రాదా సార్? అంటే అదే మీరు ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన డ్రాబ్యాకా సార్? అంటే ఇప్పుడు ఒక కాలంని నేను మాడిఫై చేయాలంటే చేయడానికి రాదా సార్? అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో పేరెంట్ వెండర్ అని చెప్పారు కదా, సో ఒక పేరెంట్ వెండర్ కాలంని మాత్రమే మాడిఫై చేయాలంటే అంటే చేయడానికి రాదా సార్? అంటే మీరు చెప్పేది ఆల్టర్ చేయడమా? అవును సార్.
ఆల్టర్ ఒరాకిల్ ఒప్పుడు కదా మనకు ఆ, ఒరాకిల్ అంటే మీరు అట్రిబ్యూట్ రాయొచ్చు అని చెప్పారు కదా సార్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్స్. సో అట్రిబ్యూట్ 1 తో మనం మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు మనం పేరెంట్ వెండర్ ని. అట్లా 1 to 15 కాలమ్స్ ఆర్కిలోడ్ ఇస్తాడు మనకు, అరౌండ్ 15 to 20 ఇస్తాడు మ్యాక్స్ వాడు. నువ్వు అంతకన్నా ఎక్కువ, ఇప్పుడు నాకు పేరెంట్ వెండర్ ఒకటే కాదు, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి నాకు కాలమ్స్ రేపు ఫ్యూచర్ లో స్టోర్ చేసుకోవడం. అవి దాటిపోయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు నాకేమవుతుంది ప్రాబ్లము? సార్ క్వశ్చన్ That is ఏంటంటే the సార్ అట్రిబ్యూట్ 1 అంటే ఒకటే 1 యాడ్ చేస్తే అవ్వదు కదా అని ఆమె క్వశ్చన్ సార్. అంటే డ్రాబ్యాక్ అవ్వదు వన్ యాడ్ అంటే మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్ 15 to 20 యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నారు కదా సార్. అమ్మ అప్పుడు మనకు మామూలుగా ఒరాకిల్ అట్రిబ్యూట్ సపోజ్ ప్యూర్ హెడర్స్ లో మీకు అట్రిబ్యూట్ 1 to 15 ఇచ్చాడు వాడు మనకు ఆర్కిలోడ్, ఓకేనా. సో నీకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఓన్లీ పేరెంట్ వెండరే ఉంది. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, ఓన్ అట్రిబ్యూట్ 1 మ్యాప్ చేస్తావు. 2 to 15 ఏమైతే మనకు బ్లాంక్ అలాగే ఉంటాయి ఒరాకిల్, దాన్ని మనం టచ్ చేయం, వాటిని అలా గట్టి పెట్టేస్తాము. రేపు ఫ్యూచర్ లో నీకు వచ్చేసి 16 ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలనుకుందాము 16 కాలమ్స్ లో. ఒరాకిల్ ఎన్ని ఇచ్చాడు మనకి ఇప్పుడు? 15 ఇచ్చారు సార్. ఆ 16th నువ్వు స్టోర్ చేయగలుగుతావు ఇప్పుడు? నో సార్. నో, దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ మనకు. ఓకే. Hmm? యా సార్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ లిమిటేషన్. ఇంకో డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే కనుక కొన్ని టేబుల్స్ అసలు అట్రిబ్యూట్ 1 కాలమ్స్ వాడు అప్పుడు యూ కాంట్ స్టోర్ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎఫ్ఎండ్ యూజర్ టేబుల్ ఉంది, ఎఫ్ఎండ్ యూజర్ లో మీకు అట్రిబ్యూట్స్ ఉండవు కాలమ్స్, యూ కాంట్ స్టోర్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, మీరు స్టోర్ చేసుకోలేరు అప్పుడు. ఇంకా సార్ మనకి అట్రిబ్యూట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయని అలా ఎలా తెలుస్తుంది సార్? మీరు నథింగ్, దట్స్ వై, ఓకేనా. నేను చూపిస్తాను మీకు, దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద అవర్, ఓకేనా, ప్రాక్టీస్. నేను చెప్తాను మీరు ఎలా కనుక్కోవాలి మనం అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది, హౌ టు డిసైడ్ దట్, ఓకే. నేను చెప్తాను, దాని సింబల్ ఉంది. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దట్ పార్ట్, ఓకేనా. సో ఇంతవరకు మీకు ఓకే కదా? ఇప్పుడు సో మీ మైండ్ లో ఏముందో చెప్పండి. ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి. వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఫ్లెక్సిబుల్? కాలమ్స్ యాడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. To alter the table as per the client requirement, to have the add the fields flexibility. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఓకేనా. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఇన్వాయిస్ ఫామ్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకోండి, ఏపీ ఇన్వాయిస్ ఫామ్. ఏపీ ఇన్వాయిస్ ఫామ్ లో ఒరాకిల్ అన్ని ఫీల్డ్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు, దాని వల్ల కాదు, ఓకేనా. మేబీ సమ్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. దే కాంట్ మేనేజ్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం పర్చేటర్ ఫామ్ లో పేరెంట్ వెండర్ అనే కాలం ఇవ్వలేదు వాడు ఒరాకిల్ వాడు. సో బట్ నా క్లయింట్ కు స్టోర్ చేసుకోవాలి పేరెంట్ వెండర్ అనేది, ఓకేనా. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, ఒక యాజ్ అ డెవలపర్ గా మన టెక్నిక్ ఏంటి, ఆల్టర్ చేయడం టేబుల్ లో, ఓకేనా. ఒరాకిల్ ఏం చేస్తాడు, ఆల్టర్ ఒప్పుకోడు వాడు. అందుకని మీకు ఏం చేశాడు, ముందుగానే వాడు ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ ఇచ్చాడు వాడు. ఇవన్నీ డమ్మీ కాలమ్స్, అట్రిబ్యూట్ 1, 2, 3, 15 వరకు ఉంటాయి. 15 to 20 కూడా ఉండొచ్చు, మనం చెప్పలేము. సమ్ టేబుల్స్ లో 1 to 15 ఉన్నాయి, సమ్ టేబుల్స్ లో 1 to 20 కూడా ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్టరింగ్ ద టేబుల్, ఒరాకిల్ ఈజ్ సజెస్టింగ్ యూ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద attribute columns, okay, by using the flexifield customization. అది ఎలా అనేది మనం చూద్దాం తర్వాత, ఎలా కస్టమైజ్ చేయాలా ఏంటి అనేది. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ద కాలమ్, వాట్ ఎవర్ ద కాలమ్ యూ యాడెడ్ ఇన్ ద flexifield, ద కాలమ్ విల్ ఎనేబుల్ ఇన్ ద ఫామ్. మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఓపెన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా, ఓకేనా. సో యూ కెన్ స్టోర్ ద పేరెంట్ వెండర్ వెన్ ఎవర్ యూ ఓపెన్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్ ఫామ్ అండ్ ఎంటర్ ద పేరెంట్ వెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ బటన్. ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ద మ్యాప్, ఓకేనా. వాట్ ఎవర్ ద కాలమ్ యూ హ్యావ్ మ్యాప్డ్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అట్రిబ్యూట్ 2 మ్యాప్ చేస్తే కనుక అట్రిబ్యూట్ 2 లో స్టోర్ అవుతుంది, నువ్వు 10 మ్యాప్ చేస్తే కనుక 10 లో స్టోర్ అవుతుంది. నో నీడ్ టు ఫాలో ద సీక్వెన్స్ ఫాలో కావాలని ఏం లేదు, మీరు యాజ్ యువర్ విష్, మీరు ఎలా కావాలంటే అలా మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు మనము, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద వే టు స్టోర్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు, అంటే వితౌట్ ఆల్టరింగ్ ద టేబుల్. నౌ ఓకేనా, విల్ డిస్కస్, ఓకేనా, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిఫిల్డ్. Types of flexifills. So, Oracle has given 2 here. One is the DFF, the second one is the KFF. DFF means descriptive flexifill. Descriptive flexifills. KFF means key flexifill. KFF means key flexifill. So we'll discuss what is the DFF and what is the KFF.
left side DFF, right side KFF. DFF means descriptive flex field. KFF means key flex field. Key flex fields. Descriptive flex fields means to store extra information. Here to store code combinations. I will explain here what is the code combinations. Extra information will be stored in attribute columns. Example, attribute 1, attribute 2, like that. Yeah. Code combinations will store in segment columns. Example, segment 1, segment 2, like that. Yeah. Next, attribute column data type is varchar. Even segment 1 column also. Okay, no? Segment 1 column data type is also varchar. Okay, no? So why I suggested varchar to you? I want to store the number data type. Then varchar to can allow the number data type. Varchar allow చేస్తుంది మనకు number data type. Yes, sir. Yeah, what about the date? No, sir. No, sir. No. Varchar can support any format. Date కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా, ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు 2 క్యార్ ఇచ్చేయండి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు 2 డేటా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, varchar is the global data type. It can support number, it can support string, it can support the date format also. Anyone, and that's why Oracle given particularly varchar. అంటే ఎటువంటి ఫార్మెట్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తుంది మనకు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ విత్ అట్రిబ్యూట్ కాలమ్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ డిఎఫ్ఎఫ్ సింబల్. మీరు అడిగారు కదా ఎలా తెలిసింది నాకు అనేది. బాక్స్ విత్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్. ఎప్పుడైతే మీరు ఫామ్ ఓపెన్ చేసే Oracle apps లో ఈ సింబల్ కనుక మీరు చూసారనుకోండి, బాక్స్ విత్ ఐ విల్ షో లేటర్. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ ఇన్ దట్ ఫామ్ there is a DFF. Obviously, in that tables, you could see the extra columns, so attribute 1, 2, 3, 4, like that. Yeah. Suppose if you open the user form, you won't see this symbol here. Okay, symbol under the make. Then obviously, in the FND user table, you won't see the attribute columns. Attribute 1, 2, 3, like that. Next, KFF symbol. It's a list lamp. I think మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు లిస్ట్ ల్యాంప్. అదే మనకు చిన్న బాక్స్ మాదిరి ఉంది, 3 డాట్స్ ఉంటాయి కదా మనకు, టు ఓపెన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఆల్రెడీ వీఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ లిస్ట్ ల్యాంప్. ప్రతిరోజు మనం యూజ్ చేస్తుంటాము లిస్ట్ ల్యాంప్ సింబల్. సో యూజింగ్ ద లిస్ట్ ల్యాంప్ సింబల్ యూ కెన్ ఓపెన్ ద key flex field here. Okay. So this is the main difference between the DFF and the KFF here. Okay, DFF mainly to store the extra information here. But KFF not the extra information, to store the code combinations. I will explain. Yeah, DFF information will store in the attribute columns. KFF information will store in the segment columns. Attribute column data type is varchar 2. Segment column data type is varchar 2. That means it's a global. It can support any format. DFF symbol box with the closed brackets. KFF symbol list lamp symbol. Then important thing here, we can enter duplicate values. We cannot enter duplicate code combinations. Example here, మీరు పర్చేస్ ఆర్డర్ బుక్ చేసేటప్పుడు పేరెంట్ వెండర్ ఉంది, P1 నెంబర్ 1 కి పేరెంట్ వెండర్ నెంబర్ డెల్ ఉంది, P1 నెంబర్ 20 కి పేరెంట్ వెండర్ డెల్లే ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనకు అట్రిబ్యూట్ 1 అనేది PO హెడర్స్ లో డూప్లికేట్ ఉంది.
Oracle can allow you to enter the duplicate values in the attribute columns. Okay, but coming to segment here, it's a code combinations. Then I will give you one example. Then you will come to know. Okay, Oracle will not suggest. That means Oracle will not allow you to enter the duplicate code combinations. Okay, I will give one example here. What is the key flex field? Key flex field means it's a code combinations. Example, we'll take one real example. Stock locators. Stock locator. Locator means it's a partitions. Example, if you go to Honda showroom, okay, then they are maintaining the warehouse with the row, concatenate, rack. అంటే ఫలానా రోలో ఫలానా ర్యాక్ లో వాడు చెప్తాడు ఫలానా బోల్స్ ఉన్నాయి నట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి హోండా షోరూమ్కి వెళ్తే కనుక. అదే మీరు బజాజ్ షోరూమ్కి వెళ్ళండి, ఓకేనా, దే ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ రో, దెన్ ర్యాక్, దెన్ ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ అంటే కనుక మీకు దాంట్లో బైక్స్ ఉన్నాయి, డిస్కవర్ బైక్, పల్సర్ బైక్ అని చెప్పేసి ఏ దాని సంబంధించి ఓకేనా పుట్అప్ చేసుకుంటాడు వాడు బజాజ్ షోరూమ్కి వెళ్తే కనుక. అంటే సో సపోజ్ Oracle has given only row and rack, will that support to Bajaj implementation there? అంటే Oracle apps వాడు ఇచ్చేటప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఓన్లీ రో ర్యాక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో దట్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ నాట్ సూటబుల్ టు బజాజ్. ఓకే, లేదు రో ర్యాక్ ప్రాక్ట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో దెన్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్ టు హోండా షోరూమ్. ఓకేనా, దట్స్ వై Oracle will not give any columns. వాడు రో ర్యాక్ అని ఏమి ఇవ్వడు, సింపుల్ గా వాడు ఏం చేస్తాడు అంటే సెగ్మెంట్ 1, సెగ్మెంట్ 2, సెగ్మెంట్ 3 ఇస్తాడు. అలా 15 to 30 డిపెండింగ్ అపాన్ ద టేబుల్ వెయిటేజ్. సమ్ టేబుల్స్ లో 15 ఉంటాయి, సమ్ టేబుల్స్ లో 20, సమ్ టేబుల్స్ లో 30 కూడా ఉంటాయి మనకు. ఓకేనా, సో Oracle will give plain columns, segment 1, segment 2, segment 3, segment 4 like that. Yeah, so if you are implementing Oracle application for Honda, the Honda functional consultant will give alias name, okay na, for segment 1 row, for segment 2 rack. So while implementing Oracle application for Bajaj, the functional consultant will give alias name for segment 1 row, segment 2 rack, segment 3 project. The remaining just skip that, whatever the remaining columns. Okay na, this is called as the flexi field, key flexi field. Okay na, it's nothing but a code combinations. Okay na, example in the Honda showroom 1.1 row 1 rack 1. So can I create a duplicate locator here? ఇటువంటి కాంబినేషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేయగలుగుతానా? నా షోరూమ్ లో ఇటువంటి ఇంకోటి ఉంటుంది డూప్లికేట్. ఇస్ దట్ పాసిబుల్? yes sir. ఇప్పుడు మీరు మీ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారు, సూపర్ మార్కెట్ లో వాడు రో అది స్ప్లిట్ చేసుకున్నాడు ర్యాక్స్ అని చెప్పేసి, డూప్లికేట్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి మనకి? no sir. ఇంపాసిబుల్. ఇక్కడ కూడా అంతే మీకు. ఓకేనా, అంటే అది రో ర్యాక్ అనేది ఏంటి మనకు ఐడెంటిఫికేషన్ పార్టిషన్, అది మనకు అటువంటి డూప్లికేట్ ఉండదు మనకు. Oracle will not support the not only Oracle. ఓకేనా, సో నార్మల్ బిజినెస్ ఆల్సో యూ కాంట్ క్రియేట్ ద డూప్లికేట్. అంటే ఆ పర్టికులర్ సూపర్ మార్కెట్ లో రో 1 ర్యాక్ 1 అనే ర్యాక్ మళ్ళీ ఉండదు ఇంకొకటి. ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్. ఓకేనా, సో దట్స్ వై key flex field will not allow the duplicate code combinations. Always it should be the unique code combinations. Okay, so that is the example for the key flex field. Yeah, okay, make a real example. Make key flex field ante ending చెప్పేసి. సో descriptive flex field మీకంతా ఓకేనా, ఇట్స్ ఫ్రీ టెక్స్ట్, మీరు ఏదైనా వచ్చి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ కీ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్ ఇట్స్ ఏ కోడ్ అంటే వన్ సెగ్మెంట్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అదర్ సెగ్మెంట్. ద కాంబినేషన్స్, whatever the combinations we enabled finally, the combinations should be unique in the database. It won't allow the duplicate. మీకు చూపిస్తప్పుడు మీకు you'll get some idea. Okay, so this is about okay flexi field, descriptive flexi field and here descriptive flexi fields in almost all the forms sir you have the DFM, but coming to KFF here very limited key flexi fields are given by Oracle. Okay na, example KFF examples. One is called as the items. Items అనేది ఒక key flex. ఆల్రెడీ మీరు చూసారు. ఐటమ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మీకు? MTL సిస్టమ్ ఐటమ్స్ బిలో సెగ్మెంట్ 1 లో స్టోర్ అవుతుంది మీకు ఐటమ్ అనేది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ కేటగిరీ, ఐటమ్ కేటగిరీ నేను అది చేసాం మనము. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఐటమ్ కేటలాగ్,
నెక్స్ట్ స్టాక్ లొకేటర్, నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్, దీంతో మ్యాక్స్ 30 సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి మనకు. 30 సెగ్మెంట్స్ ఇది ఎక్కువగా ఉండదు మనకు. అకౌంటింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్, ఓకేనా. దిస్ ఆర్ ద ఓకేనా KFF examples. So normally we are using in Oracle application there. So very limited, okay, no? Very limited key flexibles are there in Oracle applications. But DFF, almost all the forms have the descriptive flexibles. Okay, very limited forms will have the key flexible. Chala takku untayi meeku key flexible anedi manaku Oracle apps lo. So this is the about okay na DFF and KFF. Yeah. Any queries? Yeah? సార్ బై యూజింగ్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్స్ ఈ డేటాబేస్లో పర్మనెంట్గా స్టోర్ అవుతుంది సార్ డేటా. ఆబ్వియస్లీ మనకు డేటా అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా పర్మనెంట్ గానే మనకు. దట్స్ రైట్. మనకు అంటే లైఫ్ లాంగ్. అలాగే ఇప్పుడు మీరు పివో క్రియేట్ చేశారు, ఎలా స్టోర్ అవుతుందో సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ మనకి ఇది కూడా. ఓకే సార్. బట్ బేస్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ Oracle యూజ్ చేయడు, మనకి ఇచ్చాడు వాడు. అట్రిబ్యూట్ 1, అట్రిబ్యూట్ 2, 3, 4 ఇవన్నీ Oracle రెఫర్ చేయడు. బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ బ్లాంక్ ఉంటాయి. సో మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం రియల్ టైంలో. ఓకే సార్. ఇది ఎలా చేయాలో మనము చూద్దాము. మేబీ ఎప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు అసలు ఏంటిది ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ. ఇప్పుడు మనం ఒకటి అనుకున్నాం కదా, పిఓ విండోలో పేరెంట్ వెండర్ అనే కాలం స్టోర్ చేయాలా. బై డిఫాల్ట్ Oracle ఆ కాలం ఇవ్వలేదు. మనం ఏం చేయాలి, మనము అట్రిబ్యూట్ 1, 2, 3, 4 ఏదో ఒకటి ఎనేబుల్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవాలా. అది ఎలా అనేది చూద్దాము. హెడ్డింగ్ పెట్టండి అందరూ. హెడ్డింగ్ స్టోర్ పేరెంట్ వెండర్ in attribute 1 column. Store parent vendor in attribute 1 column in PO window. ఆ PO విండోలో ఎలా స్టోర్ చేయాలో చూద్దాం. సిద్ధారెడ్డి రాలేదులా. స్క్రీన్ ఎవరిది, ఎవరు చేయగలదు? విష్ణు ఉందా అనేది ల్యాప్టాప్ ఏమన్నా? సాయి నీ ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసావా? లేదా ఎవరికి లేవా ల్యాప్టాప్స్? సరే నాది మొబైల్ కనెక్ట్ అవుతాలేండి. వెండర్ స్టోర్ చేయాలి. సో యాజ్ అ డెవలపర్ గా మీరు చేయాల్సిన స్టెప్ 1 ఏంటి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం?
క్లయింట్ మీకు మెయిల్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్? ఫస్ట్ అది ఫీజిబిలిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఎలా చెక్ చేస్తారు? ఎలా చెక్ చేస్తారు మీరు అసలు ఫ్లెక్సిబుల్ ఉందా లేదా అనేది? మీకు ఏదో సింబల్ చెప్పాను, డిఎఫ్ఎఫ్ సింబల్. $flex. Box with closing bracket. Box with closing bracket. Box with closing bracket. That's the right. Yeah. First మీరు ఓకేనా, ఓపెన్ పర్చేసింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, దెన్ ఓపెన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్. ఈ ఫామ్ ఓపెన్ చేసేసేయండి. ఈ ఫామ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ డిఎఫ్ఎఫ్ సింబల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఉంది ఆల్రెడీ. ఇది ఎవరు ఎనేబుల్ చేస్తారు, డిసేబుల్ చేసేస్తారు నేను. ఇది డిసేబుల్ చేసేస్తారంటే మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. గో టు అప్లికేషన్, descriptive sequence. సో బై డిఫాల్ట్ మనకి ఏమి ఇవ్వడియా, ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది మనకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫామ్. పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్లా మీకు ఓకే గ్రే అంటే మీకు క్లిక్ చేయగానే ఏం కనిపించదు. అంటే మీకు ఏంటి, బై డిఫాల్ట్ వర్క్స్ లో అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ డిసేబుల్ లో ఉంటాయి. సో మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మనం ఎలా అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఈ కస్టమైజ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మనకు పేరెంట్ వెండర్ క్లిక్ చేయగానే పేరెంట్ వెండర్ మనకు ఎక్స్ట్రా కాలమ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయాలి. ఓకేనా, పేరెంట్ వెండర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ద పిఓ హెడర్స్ అనే టేబుల్లో అట్రిబ్యూట్ కాలమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది మనకు. ఓకేనా, విల్ సీ దట్. ఫస్ట్ స్టెప్ 1. ఫస్ట్ స్టెప్ 1 ఏంటంటే స్టెప్ 1 ఓపెన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫామ్. స్టెప్ 1 ఓపెన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫామ్. నావిగేషన్ పర్చేసింగ్ కమ్మా విజన్ ఆపరేషన్స్ యూఎస్ఏ. నావిగేషన్ పర్చేసింగ్ కమ్మా విజన్ ఆపరేషన్స్ యూఎస్ఏ. Purchasing, Vision Operations USA, down arrow purchase orders,
purchase orders, again purchase orders. I will repeat one more time here. Purchasing comma Vision Operations USA, purchase orders, purchase orders. Purchase orders, down arrow, purchase orders. Next, step 2 here. Step 2. Check DFF symbol. DFF symbol ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. Check DFF symbol. ఉంది, మనకు ప్రాబ్లం లేదు. Will continue. Next, step 3. Click on Control F11. Click on Control F11. Click on Control F11. Click on Control F11. Next, go to Help. Go to Help. Record History. Click on Control F11. Go to Help. Down arrow. Record History. Go to Help. Then record history. Help record. Next, copy table name. Copy table name. Copy table name. Copy table name. బ్రాకెట్ లో ఎక్స్క్లూడ్ అండర్స్కోర్ వి. ఓకేనా, లాస్ట్ వీక్ అండర్స్కోర్ వి ఉంటుంది. మన రీషేర్ చేస్తున్నాను. 1 minute. Yeah. ఆర్డీపీ కనిపించడం లేదు స్క్రీన్. ఓకే, నెక్స్ట్ గో టు హెల్ప్, రికార్డ్ హిస్టరీ. మనకు కనిపించదు. కంట్రోల్ F11 కొట్టారు ఇక్కడ. కంట్రోల్ F11. నెక్స్ట్ గో టు హెల్ప్, రికార్డ్ హిస్టరీ. ఇక్కడ కాపీ టేబుల్ మనకు. ఓకేనా, ఇది మాత్రమే కాపీ చేయండి. ఓకేనా, so don't copy underscore b. అవసరం లేదా. if you know the table name, that's correct. PO header cell is the table name, already we know. Next, step 4 here. Go to application developer. Go to application developer. Go to application developer. Then flexifield, flexifield, descriptive, descriptive, then register. Go to application developer, flexifield, descriptive, register, register. Press F11, press F11, enter table name, enter table name. Okay. So table name which is PO underscore headers underscore alt. Enter table name, PO underscore headers underscore alt. Next, press Control F11, press Control F11. కాపీ టైటిల్, టైటిల్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ కాపీ టైటిల్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నావిగేషన్. ఫ్లెక్సిఫీల్డ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫ్లెక్సిఫీల్డ్, down arrow descriptive, down arrow segments. Flexifield, descriptive, then segments, segments. Press F11, press F11, enter title, enter title. Then title వచ్చేసి PO headers మనం ప్రీవియస్ విండోలో కాపీ చేసుకున్నాం ఇది. నెక్స్ట్ ప్రెస్ కంట్రోల్ F11, ప్రెస్ కంట్రోల్ F11, press Control F11. Next, uncheck, uncheck, freeze, flexifield definition checkbox. Uncheck, freeze, flexifield definition checkbox.
uncheck freeze flexi field definition checkbox. Okay. Next, click on segments button. Click on segments button. జస్ట్ లుక్ ఇన్ ద స్క్రీన్ తర్వాత రాసుకుందాంలేండి. ఇక్కడ నంబరు, ఇక్కడ నేను పేరెంట్ వెండర్ అని పెట్టేస్తాను. పేరెంట్ వెండర్, ఇది మనకి అలియాస్ నేమ్. విండో ప్రాంప్ట్ కనిపిస్తుంది మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో. ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను లిస్ట్ నుంచి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? ఏంటిది మీనింగ్? నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్. మ్యాక్స్ వరకు ఎన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు ప్యూర్ హెడర్సల్ టేబుల్లో? 15 సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. అంతకు మించి సపోర్ట్ చేయడు మనకు. ఇక్కడ మీరు ఇదే ఫస్ట్ కాలం కాబట్టి అట్రిబ్యూట్ 1 ఇచ్చుకోండి. సెకండ్ నుంచి 2 అలా మీరు పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు. అట్రిబ్యూట్ 1 ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు పేరెంట్ వెండర్ అనేది ప్యూర్ హెడర్సల్ అనే టేబుల్లో అట్రిబ్యూట్ 1 లో స్టోర్ అవుతుంది వాల్యూ మనకు. ఇక్కడ ఒకవేళ 2 ఇచ్చానుకోండి 2 లో స్టోర్ అవుతుంది మనకు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేయగానే నువ్వు అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేయలేవు, ఇంకా అది లాక్ అయిపోతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వేరేది ఎక్స్ట్రా స్ట్రక్చర్ అంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు రెఫర్ ద అదర్ 1. ఓకేనా? 1 కానీ 3 కానీ అలా రెఫర్ చేసుకోవాలి. రాసుకోండి. నంబర్ 1 నేమ్ పేరెంట్ వెండర్, నేమ్ పేరెంట్ వెండర్. నెక్స్ట్ విండో ప్రాంప్ట్ పేరెంట్ వెండర్, విండో ప్రాంప్ట్ పేరెంట్ వెండర్. కాలం అట్రిబ్యూట్ 2 పెట్టండి. కాలం అట్రిబ్యూట్ 2. Click on open button. Okay. Uncheck required checkbox. Uncheck required checkbox. Save. So just assign the save. Next, close segments window. Next, close segments summary window. Check freeze flexi field definition checkbox. Save. Just assign the save. Sorry. Save కొట్టేసారా? Save. Check freeze flexi field definition checkbox. Save. Next, click on compile button. Okay. Click on compile button. Okay. అయిపోయిందా? అంతా మనం కస్టమైజ్ చేసేసాము. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాము. లాస్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, టెస్టింగ్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫామ్. టెస్టింగ్. ఓపెన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫామ్. నావిగేషన్ పర్చేసింగ్ విజన్ ఆపరేషన్స్ USA. నావిగేషన్ పర్చేసింగ్ విజన్ ఆపరేషన్స్ USA. డౌన్ యారో పర్చేజ్ ఆర్డర్స్. Purchasing vision operations USA. Purchase orders. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను. DFF సింబల్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏం కనిపించాలా? పేరెంట్ వెండర్ కనిపించాలి. ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేస్తాను డెల్ అని చెప్పేసి. డెల్ వాట్ ఎవర్ ద పేరెంట్ వెండర్. ఓకే, రాసుకోండి. క్లిక్ ఆన్ DFF సింబల్. Enter parent vendor. Okay. Enter parent vendor. Okay. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సప్లయర్ వచ్చేసి జనరల్, ఇది ఒరిజినల్ సప్లయర్. ఓకేనా? రైట్. సప్లయర్ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్. ఇది నార్మల్ మన డిఫాల్ట్ కాలం ఒరాకిల్ యాప్స్ లో. సేవ్ చేసేసండి. సేవ్.
మన పిఓ నెంబర్ జనరేట్ అయిపోయింది. కాపీ పిఓ నెంబర్, కాపీ పిఓ నెంబర్, కాపీ పిఓ నెంబర్, రాసింది. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ PO underscore headers underscore all where segment 1 equal to ఇది. ఇప్పుడు మీరు అట్రిబ్యూట్ 1 సెర్చ్ చేయండి. అట్రిబ్యూట్ 1 లో ఏ వాల్యూ ఉండాలి మనకి ఇప్పుడు? అట్రిబ్యూట్ 1 మీరు వెతకండి. సరే, అట్రిబ్యూట్ 1 కాదు, మనం మ్యాప్ చేసిందండి అట్రిబ్యూట్ 2. ఏముంది మనకు? డిలీట్. ఇది ఇంకా పర్మనెంట్ గా ఇలాగే స్టోర్ అవుతుంది మనకు. ఓకేనా? సో అట్రిబ్యూట్ టు మ్యాప్ టు పేరెంట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద వే టు ఎనేబుల్ ద ఫ్లెక్సిబుల్. ఇప్పుడు మనం యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఒకటే ఎనేబుల్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా, మీరు 3, 4, 5 లైక్ దట్ ఒక్కొక్కరు ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి మీకు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద వే టు ఓకేనా ఎనేబుల్ ద డిస్క్రిప్టివ్ ఫ్లెక్సిబుల్. సో ఇది ఓన్లీ మనం పిఓ వెంటనే ఎనేబుల్ చేసాము. సో బేస్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, నువ్వు రేపు ఏపీ ఇన్వాయిస్ ఫార్మ్ కావచ్చు, సప్లయర్స్ ఫార్మ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద డిమాండ్ ఇస్ దే, యూ కెన్ బేస్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, యూ కెన్ ఈవెన్ ఐటమ్స్ ఫార్మ్ ఆల్సో. ఓకేనా? యూ కెన్ ఎనేబుల్ ద డిస్క్రిప్టివ్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఎప్పుడు మనం ఎనేబుల్ చేయొచ్చు? ఎప్పుడైతే మీరు సింబల్ చూస్తారో. సపోజ్ ఇఫ్ ది సింబల్ ఇస్ నాట్, యూ కెనాట్, అంటే కరస్పాండింగ్ టేబుల్స్ లో మీకు అట్రిబ్యూట్ కాలమ్స్ ఉండవని చెప్పేసి. Any queries, sir? Okay. చేయగలుగుతారా? ఓకే, విల్ గో టు ఓకేనా కేఎఫ్ఎఫ్ కస్టమైజేషన్. అదొకటి చూద్దాం. మనకి హెడ్డింగ్ ఉంటుంది కేఎఫ్ఎఫ్. ఓకేనా? కస్టమైజేషన్, కేఎఫ్ఎఫ్ కస్టమైజేషన్. రాసుకోండి. ఫస్ట్ స్టెప్ 1, ఓపెన్ స్టాక్ లొకేటర్ ఫామ్. ఓపెన్ స్టాక్ లొకేటర్ ఫామ్. Open stock locator from navigation, inventory, vision operations USA, inventory, vision operations USA, down arrow setup, inventory, vision operations USA, down arrow setup, down arrow organizations, setup, organizations, down arrow stock locators, down arrow stock locators. Select M1, select M1, OK. Select M1, OK. Click on a new button. Click on a new button. Click on a new button. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. నేను చేసే మన నైట్ ప్రాక్టీస్. ఈ లొకేటర్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకు రో, ర్యాక్, బిన్ వచ్చాయి మనకి ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఒకటి యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే బై డిఫాల్ట్ సీడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ లో మనకి ఇలా ఉండదు. క్లయింట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి సెట్ చేసుకుంటాడు వాడు. ఇది విజన్ ఇన్స్టెన్స్ కాబట్టి ఈ కుడ్ సీ ద రో, ర్యాక్, బిన్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఫర్గెట్ అబౌట్ విజన్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకేనా? రియల్ టైమ్ లో ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి వాళ్ళు సెట్ చేసుకుంటారు. ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు మనకు. సో నవ్ ఐ వాంట్ గో టు యాడ్ వన్ ఎక్స్ట్రా కాలం దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐజల్. ఆల్రెడీ రో సెగ్మెంట్ 1 లో స్టోర్ అవుతుంది, ర్యాక్ సెగ్మెంట్ 2 లో స్టోర్ అవుతుంది, బిన్ సెగ్మెంట్ 3 లో. నాకు సెగ్మెంట్ 4 యాడ్ చాలా. విల్ సీ హౌ టు యాడ్ దట్. ఓకేనా? అది మన రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు. ఇది సింబల్ ఏంటి? ఈ సింబల్ ఏమంటాం మనం? ఈ సింబల్ ఈ 3 డాట్స్ ఉంటాయి కదా, లిస్ట్ ల్యాంప్ సింబల్ మనకు ఆల్రెడీ ఇలా క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలా సెగ్మెంట్స్ కనిపిస్తాయి. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సబ్ ఇన్వెంటరీకి వెళ్ళేస్తే ఇక్కడ కూడా మీకు సింబల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంది. ఇట్స్ నాట్ అది కీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫీల్డ్.
మూడోది వచ్చేసి డేట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇన్యాక్టివ్ ఒక డేట్ ఫీల్డ్ ఇది. ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇట్లా క్యాలెండర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే సింబల్ సేమ్ లిస్ట్ ల్యాంప్ సింబలే. ఆ లిస్ట్ ల్యాంప్ సింబల్ మీరు క్యాలెండర్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు, కీ ఫ్లెక్సీ ఫీల్డ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు ఓపెన్ ఇట్లా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ అయ్యే దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేయాలా అది క్యాలెండర్ పర్పసా, సెగ్మెంట్స్ కోసమా, లేదంటే లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అని చెప్పేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ 2, క్లిక్ ఆన్ కంట్రోల్ F11, క్లిక్ ఆన్ కంట్రోల్ F11, క్లిక్ ఆన్ కంట్రోల్ F11. నెక్స్ట్ గో టు హెల్ప్, డౌన్ ఆరో రికార్డ్ హిస్టరీ. Go to help, down arrow, record history. Copy table. Okay, next step here. Go to application developer. Flexi field, key. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డిస్క్రిప్టివ్కి వెళ్ళాము, ఇప్పుడు కీకి వెళ్తున్నాం. కీ, డౌన్ ఆరో, రిజిస్టర్. ఫ్లెక్సి ఫీల్డ్, కీ, రిజిస్టర్. F11, ఎంటర్ టేబుల్ నేమ్. F11, ఎంటర్ టేబుల్ నేమ్. కంట్రోల్ F11. కాపీ టైటిల్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ టైటిల్. నెక్స్ట్ స్టెప్ application, flexi field. Next step, flexi field, down arrow, key, flexi field, down arrow, key, down arrow, segments, flexi field, key, then segments. F11, enter flexi field title. F11, enter flexi field title. Control F11. F11, enter flexi field title. Control F11. Uncheck, freeze, flexi field definition checkbox. Uncheck, freeze, flexi field definition checkbox. Uncheck, freeze, flexi field definition checkbox. Okay అని పెట్టండి. ఓకే. Click on segments button. Click on segments button. మనకు డిఫాల్ట్ 3 వచ్చాయి, రో, ర్యాక్, బిన్. ఇది విజన్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి మీకు ప్రొడక్షన్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఇదంతా వాడి సెట్ చేస్తాడు, ఇవన్నీ ఉండవు మనకు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం జస్ట్ నో నీడ్ టు డిలీట్ ఇయర్. దాన్ని 4th యాడ్ చేద్దాం. 4th ఐసిల్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఐసిల్ యాడ్ 4. మీరు కొత్తగా యాడ్ చేసుకోండి. ఐజిల్ లో 5, 6 మీరు ఏదైనా పేరు డిఫరెంట్ గా ఉండాలి, సేమ్ నేమ్ తో ఒప్పుకోదు. నెంబర్ 4 నేమ్ ఐజిల్. దీన్ని సెగ్మెంట్ ఆల్రెడీ 1, 2, 3 మ్యాప్ అయిపోయింది, యూజ్ అయినాయి మనకు. మీరు క్లిక్ చేయండి, మీకు క్లిక్ చేయగానే మీకు 1, 2, 3 కనిపించవు మీకు. ఆల్రెడీ విన్నింగ్. ఓకేనా, మ్యాపింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 4 ఇచ్చాను నేను అంతే. ఇంకా మ్యాక్స్ 20 వరకు ఉన్నాయి మనకైతే. రాయండి సెగ్మెంట్ 4, కాలం సెగ్మెంట్ 4. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు 4 కనిపించదండి, మీరు 5 అట్లా మీరు కంటిన్యూ పెంచుకుంటూ పోవాలి. సెగ్మెంట్ 4 సేవ్ చేసేసేయండి. ఓకే.
Close segment summary window. Close segments summary window. Next, check freeze flexi field definition checkbox. Check freeze flexi field definition checkbox. Check freeze flexi field definition checkbox. Okay. Check freeze flexi field definition checkbox. Okay. Next, click on compile button. Click on compile button. Okay. Okay. Click on compile button. Okay. Okay. Click on compile button. Okay. Okay. So this is the way to work it now. Last step to heading button testing. Navigation, inventory comma vision operations USA navigation. Inventory comma vision operations USA. Inventory comma vision operations USA. Down arrow, setup, then organizations, setup, organizations, then stock locators, setup, organizations, stock locators. Select M1, okay, select M1, okay. Select M1, okay. Click on a new button. Click on a new button. Click on a new button. Next, click on a locator list lamp symbol. Click on locator list lamp symbol. Click on a locator list lamp symbol. మనకి ఏమైంది, కొత్తగా ఒక సెగ్మెంట్ యాడ్ అయిపోయింది. ఐజిల్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మనకు మ్యాపింగ్ ప్రకారము సెగ్మెంట్ 4 లో మనం మ్యాప్ చేసుకున్నాం మనము. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ రో 1 ర్యాక్ 1 బోల్ట్ ఐజిల్ ఎస్ వై అని ఇచ్చేసండి. ఐజిల్ వై రో 1 ర్యాక్ 1 బిన్ వచ్చేసి బోల్ట్, ఐజిల్ వచ్చేసి వై. ఐజిల్ వై రో ర్యాక్ బిన్ ఐజిల్. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ సబ్ ఇన్వెంటరీ FGI తీసుకోండి. సబ్ ఇన్వెంటరీ FGI, సబ్ ఇన్వెంటరీ FGI. సేవ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మనకు? ఈ వై అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మనకు? ఎంటీ ఐటమ్ లొకేషన్స్ అనే టేబుల్లో సెగ్మెంట్ 4 లో మనకు స్టోర్ అవుతుంది మనకు. అది ఆల్రెడీ మనం నైట్ చూసాం మనము. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మళ్ళీ కరెక్టా కాదా. టేబుల్ పేరు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ empty_item_locations where a trunk of sysdate equal to trunk of creation date. ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక సెగ్మెంట్ 1, 2, 3, 4 లో మనకు మ్యాపింగ్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఇదే కదా సెగ్మెంట్ 1 లో రో, సెగ్మెంట్ 2 ర్యాక్ బిన్, దెన్ ఐజిల్. మనం మ్యాప్ చేసింది సెగ్మెంట్ 4. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద. ఇప్పుడు ఈ డూప్లికేట్ కాంబినేషన్స్ నేను మళ్ళీ ఎంటర్ చేస్తానండి, ట్రై చేస్తాను, ఒప్పుకుంటుందో లేదో చూద్దాము. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ 1 బోల్ట్ దెన్ వై. సేమ్ కాంబినేషన్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే కొడతాను. సారీ, చిన్న తప్పు. ఏం జరిగింది ఇక్కడ? కేస్ సెన్సిటివ్ బోల్ట్. ఓకే. నౌ హియర్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్ వాల్యూ already exist.
అంటే ఇట్ వోంట్ అలౌ ద డూప్లికేట్ యా మిమ్మల్ని అలా డూప్లికేట్ ట్రై చేయండి మిమ్మల్ని. ఓకే, ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద యూనిక్ క్యూ. ఇప్పుడు మీరు ర్యాక్ 2 మార్చుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ అలో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ విల్ చేంజ్, దెన్ Oracle will allow you to store the key flexible field. It's called the code combinations. It's nothing but ఒక యూనిక్ ఎలిమెంట్ అది మనకు లుక్ లైక్ ప్రైమరీ కీ అనుకోండి మనకు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఓకేనా కీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫీల్డ్. ఈ టేబుల్ రాసుకోండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ mtl_ item _ locations. Okay, that's it. Yeah. So this is about flexible field. Okay. So ఏమైనా అర్థమైందా మీకు ఎందుకు Oracle ఎపిసోడ్ ఇచ్చాడని చెప్పేసి? అంటే ఏదైనా అంటే అన్ని Oracle లో అన్ని కలమ్స్ ఇంపాసిబుల్ యార్. అంటే మన బిజినెస్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద కలమ్స్ ఇస్తాడు. ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే కనుక ఆల్టర్ చేయకుండా ఆల్రెడీ Oracle కాలమ్స్ ఇస్తాడు, అట్రిబ్యూట్ 1, 2, 3. వాటిని మనం ఎనేబుల్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవడం అంతే. దట్స్ ఇట్ యర్, సింపుల్ టెక్నిక్ మీకు. ఓకేనా, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్టరింగ్ మళ్ళీ ఫామ్ ను కస్టమైజ్ చేయాలా, వ్యూ ను కస్టమైజ్ చేయాలా, ఇట్ ఈస్ హెడ్ ఏక్, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకేనా, సో సింపుల్ టెక్నిక్. సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసేసేయండి. ఓకే, సో ఈ రోజు నైట్ తీసుకుందాం ఒక క్లాస్. ఇంకా నైట్ ఈరోజు ఒక క్లాస్ ఏమన్నా? ఓకే, ప్రొఫైల్స్ తీసుకుందామండి ఈరోజు నైట్. సో ఎంత కనెక్ట్ అవుదాం మీరు ఈరోజు? సేమ్ టైమ్ 9 to 10 లేదంటే ఎర్లీగా కనెక్ట్ అవుదామా? ఓకే, అట్ సేమ్ టైం 9 to 10 కనెక్ట్ అవుదాం అండి. ఓకేనా, టుడే ఓకేనా, విల్ టేక్ 9 to 10 క్లాస్. ఓకే, బాయ్.